दरवाजा में भगवान के मुख कमल दर्शन होता है। और कैसे वहीं पर ब्राह्मण लोग आ गया। फिर गोप कुमार उस महिमा को सुन करके जब अनंत पद्मनाभ। So the story Gurudev is speaking about Gop Kumar. Already 10 minutes passed Harikatha. I didn't see, sorry. So now later we translate the beginning. मंदिर है, झलमल झलमल कर रहे हैं। Okay, so Gop Kumar went to the Ananta Padmanabha temple. Very beautiful. And the Brahmanas, they were reciting so many shlokas, like in reciting the Vedas in the Ananta Padmanabha temple. So many like dancing, singing. And according to the proper time. 4 a.m. they were waking up the deity and not even 1 second delay. So like from morning until evening time. Until the Shayan Arati time, the time Thakurji goes to sleep, the Brahmanas used to serve the deity so well there in Ananta Padmanabha. Also one thing he saw is that the prasad was given to everyone free. Everybody was taking prasad free in Ananta Padmanabha. And how was this prasad? Like a royal prasad, like a Rajbhog. Like very, delicious and good, fine prasadam. So all the people who used to come to see the deity of Ananta Padmanabha, everybody used to get prasadam. They distributed for everyone. So when Gop Kumara saw their service, Gop Kumara thought, oh, if I'll become the king of this kingdom, I'll be able to serve even more the Thakurji. So thinking about this, he was chanting his Gopal mantra, and then what happened? The king of that kingdom didn't have any sons nor daughters. Like any offspring, so the Thakurji, so he didn't have any children. So the deity told to the king in the dream, oh, after you die, you should give the kingdom and also the service of the Thakurji to Gop Kumar. So getting this instruction from the deity in the dream, the king wrote some will, saying after the death, like Gop Kumara will be the king, and also he'll get the responsibility of the service to the deity. So then the king died, and Gop Kumara became king. But here Sanatana Goswami explains one thing, that Gop Kumara, he was telling his life history to whom? To the Brahman of Mathura. So the Brahman of Mathura. So Gop Kumara told, I became the king, but I was not using the king's dress, like royal dress like this. For example, we can see. So he was always in the normal clothes, like I was not also enjoying sense gratification like a king, because generally those who are great kings, they have so many things to enjoy and like this. They have so many things for enjoying sense gratification and dancing and songs and everything. So when I became the king, not even a bit, I was absorbed in sense gratification. So like this, I was always in the Gop Vesh, dress of a, just like and I was serving Thakurji so much. Sometimes this happens, I don't know why. So he said, so
Somebody maybe didn't have any money to come to the temple or couldn't come or didn't have any arrangements. But I would arrange everybody to come to have the darshan of Ananta Padmanabha. Even those who were blind, those who were crippled. So I would arrange for everyone to come for Mangalarati. इसी प्रकार So like this. किंतु देखो गोपकुमार But see, Gopkumara told one day what happened. ठाकुर की सेवा होने पर ही Although I was serving the deity so much, I was having the darshan of the deity, and किंतु मेरे मन में ये दुख संचार हुआ। my mind was upset because of one thing. ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? Because the Brahmanas, मार्ग में चलते हैं। they used to follow so much the Vidhi Marga, the rules and regulations, that बहुत दूर से आ रहे हैं। sometimes some person was coming from very far away and wanted to see उसी समय वो the deity. मानो दरवाजे के पास और उसी समय मानो 12 बज गया। But imagine that when the person came to the temple, it's exactly midday, so the temple's door is already closed. हजारों बोलने पर भी ब्राह्मण लोग नहीं सुनते। So क्यों? नियम है। because the rules. और वो व्यक्ति दर्शनार्थी दुखित होकर के So the person would become so upset and sitting down. मैं देखा। So I've seen, like Gopkumar was saying, although I'm the king, but ब्राह्मण के जो सेवा परिपाटी, the Brahmanas, they serve in such a way, शास्त्र हम कुछ बोले तो and if I say anything against them, विधान दिखाएंगे they'll show all the proofs from scriptures ठाकुर जी के इस समय शयन that होना the चाहिए, deity must go to sleep at this specific time, इस समय दर्शन होना चाहिए, and the darshan should be from this time to that time, the boga should be from this time to this time. So this is Vidhi Marga, so many rules and regulations. So Gopkumara said, I was so upset because I saw the people who were so upset because they couldn't get the darshan, because maybe they would come a little bit late. So I was so upset. And also I've seen वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये चार वर्ण की जो है that भेद वो लोग करते हैं। people they used to in Padmanabh, they were making so much discrimination in the caste. Like for example, when they used to distribute prasadam, okay, the Brahmanas, they must go to a different line, the Kshatriyas to a different line, the Vaishyas to a different line, and the Shudra another place also. They would not mix, like people would not mix there inside the temple. So I saw these and I also felt so much sadness also. Why they are in front of God, why they are making all this discrimination in front of Lord? This discrimination was not shouldn't be there, because everybody belongs to Lord. So the person, इसलिए गोपकुमार के मन में बहुत so Gopkumar was so upset. He was feeling this sadness in his mind. और गोपकुमार की और भी देखा, and also think पद्मनाभ के मुखारविंद सब समय दर्शन नहीं होते, ब्राह्मण लोग ठीक 12 बजे मानो the lotus mouth of Ananta Padmanabh would not be giving the darshan all the time. Like midday they would close the altar, and then 8 बजे में ठाकुर जी को बंद कर देते हैं। Only then I think 8 होने के साथ 4 or 5 they will open the altar, and then 8 p.m. sharp they would close the door. ठाकुर जी के शयन दिया जाता है। They give the Shayana Arati and put the deity to sleep. So Gopkumara said, by not having the darshan of Thakurji so much, I'm also so upset. एक तो मैं अपने गुरुदेव की विरह में तड़प रहा था। First, I'm suffering in separation of my Gurudev. भगवान के मुखारविंद के दर्शन करते थे, when I used to have the darshan of at least of Bhagavan, my viraha would decrease. But when the deity's altar is closed, और उस समय मेरा विरह और तीव्र बढ़ जाता है। My separation increases even more. और ये जो है मैंने देखा उसमें। So I've seen that. इसलिए मैंने विचार किया। So I was thinking, Gopkumara said, what to do? इतने समय दक्षिण देश से कोई ब्राह्मण आए। Somebody came from South India, जगन्नाथ जी के महिमा वर्णन किया। and they started describing the glories of Jagannath. विशेष करके उन्होंने बताया, देखो जगन्नाथ जी के में ऐसे है। Especially they said, in the temple of Jagannath, there's not this discrimination of who is Brahmana, Vaishya. Any person can go in the temple. भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे विचार नहीं। There's not this conception of who is Vaishya, Kshatriya, Shudra, Brahmana. So the temple, inside the temple, the prasad is also given to everyone, and also not this discrimination of Juta or something. In one, in the same kind of plate the Brahmanas eat, and the Shudras also they eat. If you go to Ananda Bazaar, they'll tell you, come and give you some prasad. So they give in your hands. And then you eat, and then they give that same prasad, that same I think plate or something to another person. So they don't have the discrimination there inside the temple of Jagannath. This is a Mahaprasad of Thakurji. और दूसरी जो है, and another thing, 24 घंटे में 21 घंटा जो है
In 24 hours per day, 21 hours, Jagannatha और is ठाकुर जी के open. इतने सुंदर His मुखारविंद darshan and his beautiful face, smiling face, so beautiful. जो है दर्शन होते रहते हैं। कोई भी भक्त वहीं पर ये विधि मार्ग नहीं है, ठाकुर जी के दर्शन कराया, विशेषकर रथ यात्रा में ठाकुर जी Vidhi के Marga. नारियल दर्शन For कराया, example, बस there's no all these rules, like especially in Rath Yatra's time, you just show the coconut to Thakurji, break the coconut, already prasadam. So- चखान करके कीर्तन आदि करते हैं, ठाकुर जी के इतने दर्शन। So how much darshan Jagannatha gives? ये And जगन्नाथ जी के दर्शन करने से, Shastra अर्थात explains. जगन्नाथ के दर्शन करने से जीव if you have the darshan of Jagannath, मृत्यु के पश्चात after the death, साक्षात the jiva directly attains the abode of Lord. इसी प्रकार जगन्नाथ जी के महिमा So listening to the glories of Jagannath, Gopkumara, what did he do? जप किया, वही गोपाल मंत्र, He started singing again the Gopal और गोपाल mantra, मंत्र जप करते किया, बस and अति then शीघ्र ही very quickly जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। he attained to देखा, Jagannatha दूर Puri. से देखा, And then ठाकुर he के दर्शन saw करके he was having the उनके हृदय darshan of कैसे the जल deity by far, and his दूर से heart देख करके melted. ठाकुर जी जगन्नाथ जी के केवल मंदिर के जो क्या बोले ध्वजा जो है, So there's देख करके actually वो by तो far he only saw अभिभूत हो गया, the flag of the temple, like on the top of the temple of Jagannath, and he already did pranam, और obeisances. जगन्नाथ जी के दर्शन His किया, heart melted, and later he came, and also he had darshan of और Jagannath. जगन्नाथ जी कैसे सुंदर, How is beautiful form of वो Jagannath, ऐसे and क्या बोले राउंड फिगर जो उसके with आँख his है, round सुंदर eyes, मुखारविंद, beautiful मुस्कान lotus से, face, smiling और face. दर्शन करके जगत एक गुप्त कुमार Having this प्रेम darshan, में Gopkumara was absorbed in prem. समझ सदा सर्वदा वहीं पर बैठे रहे। ठाकुर जी के इतने सुंदर So he was always अपराजित sitting and चिन्मय watching, like विग्रह के seeing this दर्शन beautiful करके form of the गोप deity, कुमार, Jagannath. प्रेम में द्रवीभूत होकर वो आंखों के आंसू के द्वारा And प्रभावित his heart was melting, and इतने only he was सुंदर, crying and साक्षात crying. में भगवान दर्शन दिए। So he was really having directly darshan यहाँ of पर कोई भी Bhagavan. व्यक्ति आ रहे हैं जा रहे हैं, So any नित्य person who गीत was आदि कर coming रहे हैं, and जगन्नाथ going, जी के जाइए, dancing, कहीं जो singing, कथा पर उच्च रहे हैं, आप अभी तक भी like उस until समय की जब जिस समय at that सनातन जी time, के वर्णन किया, Sanatana उस समय Goswami जानते हैं कैसे describes. था, अभी तक भी जाइए। So until जगन्नाथ nowadays, जी if के you बाहर go जो है, कहीं outside the कथा हो रही temple, है, there's always कहीं some नृत्य गीत हो रही katha, है, some dancing, बाहर की चीजें singing, हैं, आप लोग देखें inside the temple of Jagannath. I've seen. So at that time, there was so much more festivals, like for Jagannath, like dancing, singing, harikatha in front of the इससे हमारे deity. And विरह जो है वो ताप धीरे-धीरे कम होने so like this, my separation fire of separation was decreasing a little जगन्नाथ जी bit. के पट जब बंद हो जाता है, But 3 when घंटा जगन्नाथ जी for के 3 पट बंद hours, रहता है। the door of the temple of Jagannath was closed for 3 hours per day in the day. बोले जगन्नाथ जी के हाथ कभी Like they say that the hands of Jagannath are always wet, आज समझिए, are never dried. ये कोई प्रसाद दिया, प्रसाद खा लिया, Because he eats some prasad, then he washes his hands, and then another person offers bhoga to him, and then he must eat again. ठाकुर जी फिर प्रसाद को दे देते, Then अपने उच्छिष्ट प्रसाद, Thakurji gives his own remnants to the devotees. ये सब वर्णन किया है। All this is described. 24 घंटे में 21 घंटा ठाकुर So जी in 24 hours per day, 21 hours there is Mahaprasad and darshan of Jagannath. Only for 3 hours, जगन्नाथ जी के no. विशेष जो So कीर्तन जो सुनते हैं, especially this special kirtan for Jagannath, no, the Gita Govinda, so beautiful. कैसे प्रसन्न कैसे, And how Jagannath becomes so pleased also with this तो kirtan. इसी प्रकार So गोपकुमार कहने like लगे, this, Gopkumara said. साक्षात रूप में भगवान को प्राप्ति कर ली। So I attained directly to God when I was in Jagannath किंतु Puri. इसमें एक विशेष But वैशिष्ट है, one जगन्नाथ special कहते हैं, thing जब वो 3 घंटे जब बंद कर When देते in the थे, 3 hours per day when the temple जगन्नाथ के पट door बंद was हो जाता closed, है, उसमें विरह मेरा आ जाता I है। was in उस so much विरह में मैं क्या separation. करता था, And in the मैं separation समुद्र mood, के तट पर I would go to the beach और समुद्र and के walk, तट देख like करके, wander on the beach and मेरे sing the वृंदावन की ocean. स्मृति हो I was remembering Vrindavan. I would remember उद्दीपन Vrindavan होता है। because it's और वृंदावन Udipan, के उद्दीपन stimulation. होने से So because फिर of मैं वो that, गुरुदेव जयंत उनके गुरु के नाम I would क्या है? also remember my guru Jayanta. His name of his guru is मेरे गुरुदेव की वही Jayanta. So स्मृति आ I would जाता also remember my कैसे मेरा Gurudev, गुरुदेव how my किसी Gurudev, he घाट पर जमुना के तट पर बैठ करके used to sit वो in the banks कीर्तन of आदि करते Jamuna थे। and also doing kirtan. श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जी वन राधिकेश, वो गुरुदेव के जो दिव्य मूर्ति, So this transcendental form of Gurudev, वो उनके स्मरण आ जाते हैं। so he was वृंदावन के remembering स्मरण, this और विशेष करके form and गोवर्धन also उसका जन्म हुआ, remembering Vrindavan. And also Gopkumar he के was कहाँ born जन्म in हुआ? Govardhan, right? Gopkumara was born in वो समस्त Govardhan in जो है the गिरिराज, गोवर्धन, dynasty of वृंदावन की Gopas. सारे उनके So he स्मृतियाँ would हैं। remember all Vrindavan and everything, and he would cry and cry. गोपकुमार कहने लगे, हे So माथुर ब्राह्मण, Gopkumara told to इस the प्रकार मैं Brahman of गुरुदेव के Mathura. वियोग में तड़फ So like this, I was suffering separation from my एक Guru. दिन अकस्मात One day, suddenly, गुरुदेव हमारे निकट प्रकट Gurudev हुए। appears in front of और me. गुरुदेव के देखते ही Seeing Gurudev, I मैं
दौड़ करके गुरुदेव के दोनों चरण को So I पकड़ came लिया। running and I got hold of, किंतु I मेरे grabbed मुख hold से of एक शब्द the भी 2 नहीं feet निकला। like of जैसे Gurudev, किसी के but I couldn't खोए हुए speak anyone वस्तु anything. अचानक उसके Like suppose you miss, प्राप्ति हो you जाए, lost something, then जैसे वो suddenly कुछ बोल नहीं you पाता। attain it back. जैसे You उदाहरण cannot दिया even जाता है, speak. You गुरुदेव are को like उदाहरण completely देते in थे, shock. कोई Gurudev विधवा gave an के example. एकलौता पुत्र Imagine थे, one छोटा widow बेटा। lady that she has हैं? an only किसी child, कारण से वो बेटा क्या हो गया? young child, and by somehow तो her विधवा only जो child कोई dies. सहारा नहीं, पति पे चली So गई, this widow चले is गए। without any और support उनके because already her एकलौता husband बेटा जो died. था, She वो had भी only चले गए। one only child, वो कैसे करते? and this सिर को child पटक died. करके भूमि So पर, she's like, हैं, रोना शुरू कर दिया। she's like इतना जो है उनके जीवन के बिल्कुल जो है निराश हो गया। she's beating her own head against the floor, like she's hitting her head on the floor. She's desperate, you know. And then one saint comes and seeing the suffering of this widow lady, the saint अपने with सिद्धि his आदि के द्वारा hands, मृत पुत्र के क्या कर दिया? प्राण the संचार saint कर दिया। resurrects her और पुत्र के प्राण dead संचार होने child. से पुत्र के प्राप्ति And when करके the वो son विधवा स्त्री क्या resurrects, करेगी? like comes back to वो life, सोचने क्या मैं this सपना widow देख रही हूँ is ना thinking, सबका है? am I dreaming? Is this real or इतने is समय a वो रो रही dream? थी। उस समय एक Because बस she वो was- वस्तु आता है। she was उस crying विरह for में उसके क्या long होता है? time. आनंद होता है मेरे पुत्र के प्राप्ति करके। So when she sees एक तो her आनंद और son दूसरी resurrected, विरह में आनंद, आनंद में विरह हो so रहा she's feeling separation, है। क्या मैं सचमुच मेरे पुत्र के मैंने and प्राप्ति also किया? जिस पुत्र को मैं she's खो feeling दिया? also so much bliss at the same time and separation. Is this the same ठीक son उसी that I प्रकार lost? गोपकुमार She's like कहने लगे, ये confused. माथुर ब्राह्मण जिस गुरु के लिए मैं विरह में तड़प So रहा था, Gopkumara said, "Oh, गुरुदेव Brahman of अकस्मात Mathura, I मुझे was दर्शन दिया suffering like और in दर्शन separation from प्राप्त that करके guru, मैं and गुरुदेव then के दोनों चरण I saw कमल जो है Gurudev, and अपने then बक्ष I just में grabbed his 2 रख feet करके against my और chest, सिर झुकाते हुए and मैं I बार bowed बार my प्रणाम करता। head मैं कुछ and बोल doing नहीं Dandavat पाता। pranams. I couldn't गुरुदेव speak कुछ हमें anything. बोल रहे हैं। Gurudev was telling me something, किंतु मेरे but कर्ण रंध्र में वो गुरु की वाणी मेरे प्रवेश नहीं कर his words could not even enter my ears. संतना वक्त को दे रहे Maybe Gurudev was pacifying me or किंतु मेरे something, गुरुदेव की but विरह और अकस्मात गुरु की because I was प्राप्ति feeling so much करके separation, and suddenly ऐसे I लगता saw है मैं him. सपने में क्या देख रहा हूँ कि I क्या thought I was सत्य like है। dreaming. I didn't know if it was है। real or if it was a केवल dream. मेरे आंखों से आंसू की I was धारा just प्रवाहित crying, होती crying, है। crying. कभी भी ऐसे लगता है आंखों के आंसू की धारा के द्वारा गुरुदेव के मुखारविंद के मेरे पूर्ण रूप में दर्शन नहीं हो रहा So because of my tears, sometimes I है। couldn't ऐसा even वर्णन है। see the complete face of Gurudev. इतने भी और फिर इसके बाद जो How much I was crying. And then मेरा जो होंठ फड़फड़ाने लगे मैं कुछ बोलने जा रहा था मेरा कंठ क्या हो गया I couldn't speak रुक गया, anything. गदा-गदा कंठ When I हो was गया। going to speak, my मैं voice कुछ was बोलना choked. चाहती थी। I wanted to गुरुदेव, speak आप कहाँ something हैं, कैसे like, हैं? Gurudev, how are you? How are किंतु you? कुछ शब्द But I हम couldn't मुंह से speak नहीं anything. Not even one word came out of my इतने mouth. समय इतने And बाद गुरुदेव after some time, हमारे समझ में आ just गया I और understood गुरुदेव one thing कहने that लगे, Gurudev "हे said. गोपकुमार, Gurudev said, "Hey ये Gopkumar, तुम्हारे सिद्ध स्वरूप this is your Siddha Swarup, और your अति सत्तर, eternal form, and quickly, तुम्हारे सर्वसिद्धि very quickly, you will attain all your perfection. वस्तु You'll get प्राप्त your होगी। इतने cherished काम करके desire." गुरुदेव So क्या just किया? saying like this, Gurudev, he अंतर्ध्यान हो गए। disappeared. है पास में तो उस समय मैं तड़पने लगा So I was फिर मैं suffering, जगन्नाथ मंदिर and में भगवान के दर्शन किया then I came to the वो temple of स्मृति Jagannath, लगा। and फिर I saw भगवान के ऐसे Jagannath. सुंदर जगन्नाथ जी के ऐसे सुंदर मुखारविंद So के seeing this दर्शन beautiful करके, lotus feet of वो Jagannath, भी face हम- of Jagannath, the क्या separation I थोड़ा felt कम from होने Gurudev a little bit और decreased, जगन्नाथ जी के ऐसे pacified. सेवा आदि देख करके And also seeing the service of Jagannath, I जो was मैं also यदि thinking, जगन्नाथपुरी के राजा बन जाऊं if I would become the king और of जगन्नाथ जी के Jagannath Puri, सेवक बन जाऊं and if I would यहाँ serve, पर जितने सेवा इससे अधिक मैं सेवा करूं I'd be able to serve more, भगवान के even चरित्र more. यही दिखाते So जा रहे this we see in the character of Gopkumar. उनके जीवन में एक In his जो है, life, we see टीकाकार वर्णन करते in the जा रहे हैं, commentaries explained that किसी प्रकार भोग विलास में वो he would never be लिप्त नहीं हुए लिप्त absorbed नहीं in sense हुए, उसमें gratification. लिप्त नहीं हुए, भोग विलास में नहीं। Never. अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक बन जाते हैं He could become even जगन्नाथ जी the की owner of all the सेवक universes. बन गए। जगन्नाथपुरी के वो थे He was the वो servant. मनी मनी विचार करने लगे यदि मैं इस Sorry. देश के राजा बन So जाऊं Gopkumar was और thinking, मुझे if I सेवा become करते the हैं, king of this मैं जगन्नाथ servant, जी और this भी अधिक kingdom, सेवा I'll be able to देखो serve गोपाल even मंत्र more जप to Lord करते हुए Jagannath. चिंतन आदि करने लगे। So he was chanting ये Gopal गोपाल mantra, मंत्र thinking जो है, about मैं this. बार-बार कहता हूं। So I tell again and यहाँ पर- again that this Gopal सनातन mantra, गोस्वामी Sanatana Goswami also explains here, दिग्दर्शन टीका में भी वर्णन in the करते हैं। Digdarshini Tika, he ये explains, गोपाल मंत्र जो है सर्वसिद्धि this करता है। Gopakumara gives जो all the चाहते siddhi, all the perfection you want, whatever you हो। और ठीक want. उसी समय क्या हुई So, उस राजा संग जगन्नाथ देव राजा को आदेश दिया so in the dream of the king, Jagannath gave some instruction. मृत्यु के Oh, पश्चात after you die, ये गुप्त कुमार this Gopkumara should be इस देश का the राजा और मेरा king सेवा of this करता है। kingdom, and he'll be responsible to बहुत serve इसमें me. वर्णन है इसमें फिर So, राजा ने क्या कि the king then दत्तक पुत्र के रूप में उनके शिकार किया और करके उनके राज्य दे करके राजा शरीर छोड़ दिया फिर गोप कुमार So, जगन्नाथपुरी के
राजा बने, the और king जगन्नाथ left जी his की body, सेवा and then the करने लगे। kingdom came to उसके जो राजा जो Gopkumara. सेवा करते थे उसके So, अधिक रूप में Gopkumara was serving even more than the previous king. बढ़ा दी, इतने He सुंदर increased सेवा the service in such a beautiful way. किंतु ऐसे होने पर भी But गोपकुमार के although मन में all एक this, दुख होता था। Gopkumara was having some unhappiness in his mind. क्या दुख? दो चीज की What? बता रही Two सनातन things. गोस्वामी पास। Sanatana Goswami गोपकुमार explains. कहने लगे, देखो मैं So Gopkumara was जब मैं saying, राजा नहीं बना तब मैं जब दूर से ठाकुर जी के दर्शन when I was करता not king, I was able 21 घंटा to मैंने बैठा रहता था see the Thakurji और from ठाकुर जी far. के मुख कमल को मैं दर्शन करता And having the darshan of Thakurji whole day. प्रतिबंधक नहीं था। Nobody किंतु was, जब मैं राजा बन गया no obstacle was there. Obstacle, ठाकुर जी के no, दर्शन none was करके मैं there. आता था। But when I was a king and I came to have the darshan of the deity, because I was the king, everybody who was around me, like this, surrounding me, all the armies and people, they were like bodyguards near me, protecting me. And if somebody common was coming to see the deity, they would like kick this person out, saying, "Oh, Maharaj is coming! Get out! Get out! Get away!" So the normal people, they are having so much mood to see the deity and so much happy to see deity. But because I was the king, my bodyguards, they were forcefully putting like making this person step out, like giving some space to me. Because yes, like you see, if some minister comes, so many roads they close. Nobody can even cross that road with cars or anything because the minister is coming that place, you know. So Gopkumara said, I also saw. So the normal people with simple hearts, they had to come, they wanted to see the Jagannath, but they couldn't because of me. Sometimes I was there. So if I was not king, this would not happen. And Gopkumara also said, when I was doing Stava-stuti of Jagannath, to Jagannath, maybe some personal assistant would come and say, Maharaj, now you have some very important meeting. You have to attend this meeting now. Like an emergency meeting or something. So I had to stop my prayers to Jagannath and I had to go. So upset. Why did I become king? I was regretting. So Gopkumara said, thinking about this, I thought better I leave Jagannath Puri and come back to my original place, Vrindavan. I'll go to Vrindavan. So remembering the banks of Jamuna. Because actually Jagannath Puri is Dwaraka. Here is not Giriraj Govardhan. Okay, we see these sand dunes and we think, okay, this is Giriraj, Chataka Parvat. Okay, see the black water of the ocean thinks, this is the Jamuna, but actually it's not. Just for the stimulation, we remember, but actually, no, it's not. So Gopkumara was thinking, I have to go back to Vrindavan, because Vrindavan is the highest place. Vrindavan is my life, Vrindavan is my heart. But Jagannath Puri is a place of opulence. Whatever you say, it's considered to be a place of opulence. So better I go to Vrindavan. Because there in Vrindavan, I have the darshan of the banks of Jamuna and the dance of peacocks and peahens and the cuckoo birds singing, the birds also chirping, and the simple mood of the Vrajavasis, cows, the caves of Giriraj Govardhan. So why did I leave Vrindavan and came here? So many times Gopkumara was thinking in his mind, I'll give up everything and I'll go to my home place. Because our birthland, how to say, our motherland is the higher than heaven. This look of the Vedas. Like, I'll go to my birthplace, this is best. But Gopkumara told the Brahmana Mathura, when I used to decide to make up my mind that I was going to Vrindavan, at the time Jagannath used to come in my dreams and said, Gopkumara, don't leave me, don't go, stay with me. I am that same Krishna. That I'm here in the form of Jagannath. Yeah, because really, according to Siddhanta, it's the same. There's no difference between Vishnu, Jagannath, Narayana. All are, according to Siddhanta. So according to Rasa Vichara, each one has a speciality, but the truth is that they are all one. So Jagannath was saying, don't leave me, don't go away. Look at how beautiful forests also we have in Jagannath Puri. So Jagannath was telling him.
That forest, what is the जहाँ name? पर चैतन्य महाप्रभु Where Mahaprabhu also, हैं? अरे वो जो चैतन्य मठ के पीछे, behind Chaitanya Mart. तू पागल है? Are you crazy? What are you talking about? अरे जगन्नाथपुरी, In Jagannatha Puri, Jagannatha Vallabha Bhattika. जगन्नाथ वल्लभ बटिका This Jagannath Vallabha Bhattika उद्यान जो है वो साक्षात जैसे लगते हैं, looks like directly Vrindavan. It's such a beautiful place, like so many forests and very beautiful place. समस्त प्रकार के वृंदावन के वृक्ष हुए All the trees of Vrindavan are also in this garden in Jagannath Puri, जगन्नाथ वल्लभ बटिका called Jagannatha Vallabha Bhattika. चैतन्य In Rath Yatra time, Mahaprabhu took rest in this garden, in this forest, and absorbed in the mood. गंभीरा से आकर के रात्रि काल में Mahaprabhu also in the middle of the night, sometimes he used to come विहार आदि करते थे from Gambhira and walking there with Swarup Damodar and Raya Ramananda, and Mahaprabhu also would describe each verse चैतन्य चरितामृत in the glories of Vrindavan, and like this सुंदर Chaitanya Charitamrita explains. स्वयं जगन्नाथ So भी करने लगे, देखो Jagannath is also saying, this is also Vrindavan here. मुझे छोड़ करके मत जाओ, Don't leave me, don't go away. This is Giriraj Govardhan. नीला समुद्र जो देख रहे हैं ये तो जमुना है। This blue ocean you see is the Jamuna, yes. इतने यहाँ पर कैसे सुंदर, Look how beautiful here और the क्लाइमेट भी है, climate here is so nice. आज में जगन्नाथपुरी में कभी ठंडी भी नहीं होता है, Because Jagannath Puri is never cold and also never hot in Puri. गर्मी हो जाए, If it gets a little bit hot, already rains. देखो कितने सुंदर, You see so beautiful place, no, Jagannath संग Puri. जगन्नाथ अपने स्थान को महिमा करने So Jagannatha described his own, the glories of his place. Gopkumara, don't leave me, don't go. को सुन करके Then after listening to that, संकल्प को त्याग देते हैं, फिर so Gopkumara, okay, he changed his mind and would not go. But again he would make up his mind, no, I must go. वास्तव थोड़ी This is only Udipana, it's only stimulation. This is not here, it's not Vrindavan. Not Vrindavan. Okay, for a Mahabhagavat, everything he sees is some stimulation. Because ब्रह्म ये वृंदावन, जहाँ नदी देखो ये मानो ये कालिंदी है, ये तो महाभागवत की कहते the Mahabhagavats, they are like this. They see anything they remember Vrindavan, but no, actually Vrindavan is another place. The glories of Vrindavan and everything. So Gopkumara, again he would chant. जितने बार जब जब गोपकुमार के मन So में whenever Gopkumara would make up his mind that he would leave Jagannath Puri and go to Vrindavan, ब्रज में चल जाओ, go to Braj, अरे समस्त जीवों के स्थान पर गए, स्वरूप सवार है गोलोक स्थिति, because actually everyone's जीवों के home स्वरूप is Goloka Vrindavan. सर्वोत्तम भाव क्या है? The highest Baba for the Jivas is to attain Goloka Vrindavan, जिसे कहते हैं स्वरूप isn't it? सवार है गोलोक स्थिति, जब तक हम गोलोक वृंदावन के प्राप्ति नहीं If we करें, haven't attained Goloka Vrindavan, अनेक प्रकार जो है then दुश्चिंता आदि रहे, so many स्थिर नहीं हो, bad things will come in your hearts, in your mind, you cannot control your mind. अपने स्वरूप Because if the Jiva hasn't attained her Swarupa, तब तक भटकते रहेगा, you'll continue wandering, प्रसन्न नहीं होगा, and your heart will not be pleased. So, sorry, so Gopkumara told her, no, after he went to Vaikuntha, to Ayodhya, and he was also not pleased. But when I came to Goloka Vrindavan, my heart was so pleased. यदि पिंजरे में रख दिया जाए, Just like imagine if you put some bird in a cage, यदि पिंजरे से and मुक्त कर दिया जाए, imagine if this bird is free from the cage, is set free from the cage, then the bird will be flying and so happy, everywhere and like ठीक this. उसी प्रकार ये स्थान, So in the same way, ये स्थान में बद्ध स्थान, उसमें सनातन उसकी टीका में बहुत कुछ लिखा है, Sanatana Goswami wrote many things in the commentary, you can read and see. तो गोपकुमार कन के हमारे नित्य स्थान So तो ही Gopkumara said, this is my eternal place. गोपकुमार कन के माथुर ब्राह्मण, So Brahman of Mathura, संकल्प लेता था, when I used to make up my mind to leave Jagannath Puri, then Jagannath used to come in my dream and say, no, Gopkumara, don't leave me. Stay with me, stay with तो me. इसके पश्चात जो है, So after that, उस देवलोक से कुछ लोग आकर के some people came from वही देवता Swarga, की, यानी and स्वर्गलोक की उपेंद्र की then महिमा they श्रवण started करें। describing the glories of समय हो गया Upendra. महाराज जी को Already बोले। time is there, Maharaj will speak. इतने कथा इतने सुंदर है, So this छोड़ने की katha इच्छा is नहीं so करता beautiful, I don't want to stop speaking about it. सुनने की इच्छा हो नहीं, Maybe I don't know if I have desire to listen or not, but I have the desire to speak about this katha. इतने सुंदर वर्णन है। Because this is such a beautiful description, this katha. तो अब उसमें गोपकुमार Then संकल्प Gopkumara, दृढ़ता ले लिया, he did this, he made up his mind. वहीं पर स्वर्ग के जो है उपेंद्र के महिमा सुनाया, He heard the glories of जैसे कि Upendra आप and जहाँ पर मैंने कथा प्रारंभ करते जा रहे थे, आपने कथा को छोड़ दिया, फिर नीचे शुरू कर दिया, because I already had stopped in this place, in this place of the Harikatha before, but now I had to speak from the beginning again. So जब स्मरण करते, when Mother Aditi used to remember Lord, then directly Bhagavan would come in the form of Upendra in the assembly of the demigods, और सारे देवता and लोग
all the कैसे demigods, स्तुति आदि करते हैं। they used to make so और many स्वयं prayers to भगवान, Upendra, and then Swayam Bhagavan, Upendra, he उन लोगों के सारे उपदेश आदि used to give देते so many instructions to the हैं demigods. साक्षात And रूप में। और देवता लोग कैसे सेवा आदि करते हैं। गोप कुमार कहने लगे, मैं so Gopkumara मंत्र said, जप के प्रभाव से जब वहां पर पहुंचा देखा, so when I reached there by the influence of the mantra, I देवता लोग saw how ठाकुर जी की सेवा कैसे करते how the demigods they हैं। were साक्षात serving. जगन्नाथ देव, यहाँ तक जगन्नाथ देव को सपने में कथा बोलते हैं, Even और वहीं पर स्वर्गलोक में साक्षात उपेंद्र देव so बोलते रहते हैं। So because in Jagannath Puri, और Jagannath देवता लोग speaks भी through कैसे dreams, सेवा करते हैं। but in Swargaloka, अत्यंत Upendra सुंदर speaks जो directly, उत्कृष्ट, in front of them. सामग्रिक आदि And के the द्वारा prasad was ठाकुर also की सेवा very करते हैं। nice, they serve the deity there, in Swargaloka, the demigods serve साक्षात it, भगवान कैसे प्रसन्न serve the होते deity, sorry, with fresh तो things इस and very समस्त को देख nice करके ingredients. गोप कुमार के मन में So Gopkumara saw these and भावना हुई, like यदि he मैं heard about this and he had मुझे प्राप्ति हो he जाए, thought, oh, seeing मैं this ठाकुर जी actually के there, और भी he अधिक thought, रूप oh, में if I would सेवा become, करूं। have the position of Indra, I would be able to serve the deity even more. ऐसे हो गया। So इंद्र के काल समाप्त हो गया, So अथवा then what happened? The time of that Indra finished, or maybe he did some offense to his guru, and that Indra, he lost his position, and all the demigods, they put Gopkumara in the position of Indra to serve Upendra. Later I'll tell more Harikatha. Gaur Premanande. Okay, I'll come back to the beginning of the video. 10 minutes. Gurudev was speaking in the beginning. समस्त भागवत की So सार जो the है essence of all the Bhagavatam इस ग्रंथ में is this book, Brihad Bhagavatamrita. सुंदर Such a beautiful रूप से वर्णन किया गया। So this book is explaining the essence of the Bhagavatam in such a beautiful way with comparisons and other things. उन्होंने Especially he, नारद के चरित्र, by the story of Narada and story of गोप कुमार के चरित्र के द्वारा, Gopkumara also, through these two stories, by the medium of these two stories, by the medium of these two stories, Sanatana Goswami is explaining the essence of the Bhagavatam. धाम और भक्त के अनुसार So Lord manifests his forms according to his dham and to the mood of the devotees. According to the devotee, उस भक्त के Bhagavan will manifest अपने स्वरूप के his swarup accordingly. और उसी प्रकार धामी भगवान प्रकाशित होते रहते हैं। एक होते हुए पर भी So although Lord is only one, अचिंत्य शक्ति के with his द्वारा inconceivable potency, अनंत ब्रह्मा चित जगत में अपने अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं। he manifests different forms in the spiritual world. Like Krishna is only one. Krishna is only one. वैकुंठ में विष्णु के रूप में In Vaikuntha he appears as Vishnu. और वही कृष्ण And the same Krishna also in Ayodhya, रामचंद्र के रूप he में appears in the प्रकाशित form of Ramachandra. और वही कृष्ण द्वारका And the मथुरा same आदि Krishna में in Dwarka and Mathura also manifests his form. और उनके नित्य जो स्वरूप जो But his Nitya Swarupa, eternal form, is in Goloka Vrindavana, two arms playing the flutes. नंदनंदन रूप में वो परिचित है। He is known as Nandanandana. किसका? So the devotee is asking about Upendra. उपेंद्र जो विष्णु के स्वरूप है। So Upendra is Vishnu Swarupa, is also Vishnu with four arms. Upendra is the younger brother of Indra. जब जब माँ अदिति when Mother Aditi, उनके स्मरण करते she used to remember Upendra, तब उनके निकट प्रकट होते हैं। then Upendra was used to appear in front of her. ने उनको माँ अदिति के वचन दिया। Because Bhagavan gave his word to स्मरण करोगे। Bhagavan gave his word to his mother Aditi. Mother, whenever you remember me, I'll manifest in front of you. इसलिए That's why स्वयं Bhagavan Vishnu देव समाज में in the assembly of the demigods, प्रकट होते हैं। उपेंद्र कहा he जाता है appeared as के अपने used to appear as Upendra. अपने को Upendra is like the younger son of Indra. इंद्र आदि देवता के सेवा आदि ग्रहण करते हैं। So he used to be served by Indra and demigods. अदिति उनके स्मरण करते हैं। So when Mother Aditi used to remember him, तब प्रकट हो जाते हैं। then he used to manifest. रजगुण है ना, देवता में तो रजगुण The है। demigods, they have Rajagun.
रजोगुण होने के नाते And because of that, उनके यही मृत्यु हो जाता है। so कभी-कभी sometimes असुर लोग उनके चढ़ाई करते हैं। the demons would also जब ये लोग conquer गुरु the अवज्ञा कर demigods. देते हैं, When the demigods they dishonor their स्वर्ग guru, राज्य से actually इंद्र आदि के Indra and चित्र other के कारण gods, क्या दिखाया? why they तो lose इसके कारण sometimes क्या the दिखाया? Svargaloka, their kingdom? Why? हैं? जब ये लोग When गुरु they अवज्ञा कर देते dishonor their guru, हैं, demigods and Indra dishonor their तब guru, then असुरों के बल वृद्धि हो जाते हैं। the demons अब become more देवताओं के बल powerful क्या हो जाता है? and the demigods क्षीण हो become जाता है। less powerful, हैं? like weaker. इसलिए ये लोग सब चढ़ाई करते हैं इस समय। So then हैं? the demons इनको भी attack गुरु है, and बृहस्पति इनके win. गुरु है, देवता के गुरु So बृहस्पति because the है। guru of demigods is और दैत्य Brihaspati के गुरु and demons guru is जब ये Shukracharya. लोग गुरु के अवज्ञा कर देते हैं देवता लोग, शुक्राचार्य उसी समय उनके मंत्रणा देते हैं। So ये इस समय तुम क्या करो? स्वर्ग राज्य चढ़ाई करो। हैं? So when the demigods दिखा they दिया। dishonor their guru, then what हैं? happens? The demons अवज्ञा they कर देते attack हैं देवता Swarga. लोग, शुक्राचार्य उसी समय उनके मंत्रणा देते हैं। So when the demigods ये- dishonor their guru, Shukracharya इस give समय तुम क्या instruction to करो? demons. स्वर्ग राज्य To the demons. So now you चढ़ाई can करो। attack हैं? Swarga. ये सब दिखा दिया। हैं? फिर ये And लोग then- दुखित होकर इधर वृद्धि हो जाते हैं। अब देवताओं के बल क्या हो जाता है? What Gurudev said about the mode of passion? हैं? जब ये लोग गुरु अवज्ञा कर देते और माँ अदिति उनके स्मरण करते तब प्रकट हो जाते। इंद्र उत्पात क्यों करते? फिर जब विष्णु स्वयं उनके पास में आते तो इंद्र उत्पात क्यों करते? रजोगुण है ना, देवता में तो रजोगुण है। रजोगुण होने के नाते उनके यही मृत्यु हो जाता है। और कभी-कभी असुर लोग Okay, so उनकी चढ़ाई करते sometimes हैं। the demons they जब ये लोग गुरु conquer अवज्ञा कर Swarga. देते हैं, When the demigods they वास्तव dishonor their स्वर्ग guru. से इंद्र आदि के च्युत के कारण क्या दिखाएगा? पतित के कारण क्या दिखाएगा? So why the demigods sometimes they lose their हैं? kingdom? जब ये लोग गुरु अवज्ञा कर देते हैं, तब When they dishonor their असुरों के guru, बल वृद्धि हो then जाते the हैं। demons become more अब powerful, देवताओं के बल क्या हो जाता and है? the strength of the क्षीण हो जाता है। the demons हैं? become more powerful, and the इसलिए power ये of the लोग सब demigods चढ़ाई become करते हैं इस weaker समय। when they dishonor their guru. हैं? So in this time, इनको demons भी गुरु attack है, Swarga बृहस्पति इनके गुरु है। because Brihaspati is देवता the के guru गुरु of demigods, बृहस्पति है और दैत्य के गुरु and the guru of the शुक्राचार्य। demons is Shukracharya. हैं? जब ये लोग गुरु के अवज्ञा कर देते So हैं when देवता लोग, the demigods they dishonor शुक्राचार्य their उसी समय guru, उनके मंत्रणा देते Shukracharya हैं। gives advice to the demons ये- at that time इस that समय तुम क्या करो? स्वर्ग now you राज्य should चढ़ाई करो। attack हैं? Swarga. ये सब दिखा दिया। हैं? फिर ये Then लोग जब दुखित होकर इधर-उधर भटकने the लगते हैं, demigods become very upset तो and माँ wandering here अदिति and there, and then Mother पुत्रों के इस Aditi, प्रकार दुख आदि seeing the देख करके, suffering of her child, फिर like her children. भगवान विष्णु के निकट So प्रार्थना Mother करते Aditi हैं, prays to Bhagavan उनके Vishnu, ऊपर then Vishnu appears उपेंद्र के रूप में in the form of Upendra. प्रकट होते हैं। और इसलिए गोप कुमार कहने लगे, So Gopkumara ये जब मैं was स्वर्गलोक saying, में गया, देखा so when I कैसे went to स्वयं Swargaloka, I भगवान saw how Swayam देव Bhagavan, समाज में he उपेंद्र appears रूप in the के assembly of the विराजमान demigods in the form of Upendra. हैं। आज समझिए, उस समय समस्त देवता लोग स्तव स्तुति आदि करते हैं, So all the demigods they were तब उस making समय many prayers and भगवान सद उपदेश आदि देते रहते हैं। फिर सारे देवता लोग उपेंद्र के स्तव स्तुति अनेक then- प्रकार जो है बहुमूल्य द्रव्य आदि उपहार आदि देते हैं। and then all the demigods they सेवा offer आदि many करते रहते kinds of gifts to Upendra इसके in पश्चात service. स्वयं भगवान And then after that Swayam उपेंद्र Bhagavan Upendra फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। disappears again कुछ समय के लिए रहते हैं, हर समय नहीं रहते। because he doesn't stay there all the time. तो Upendra. कुमार जब स्वर्गलोक में गए, ये दर्शन किया, दर्शन करके वो बहुत प्रसन्न हुए। साक्षात भगवान So, Gopkumara उनके साथ बात कर रहे हैं। saw and he was so गोपकुमार happy to see जो देख- Upendra जो- speak directly with them इस पृथ्वी लोक में, भौम लोक में, because actually Eh. Gopkumara तो दक्षिण देश में जो अनंत पद्मनाभ के तो गए, he went to अनंत the South पद्मनाभ के India in दर्शन Ananta किया। Padmanabh. He had a किंतु darshan of अनंत Ananta पद्मनाभ उनके Padmanabh, साथ बात नहीं किया, but Ananta Padmanabh would not speak साक्षात में with बात नहीं किया, directly राजा तो with बन गया, Gopkumara. So Gopkumara सेवा तो became किया, the king there. He किंतु served the अनंत deity, पद्मनाभ उनके साथ
वार्तालाप but he नहीं never spoke directly to किया। फिर उन्होंने उस Anantapadmanabha. स्थान को छोड़ करके Then after कहाँ leaving चले गए? Anantapadmanabha, Gopkumara went to जगन्नाथपुरी गए। अनंत Jagannathapuri. पद्मनाभ के छोड़ करके जाने के कारण क्या था? Why did he leave Anantapadmanabha? Do you remember? तो Why did he go away from Anantapadmanabha? यहाँ प्रयाग गए थे ना, हाँ वो तो कथा आपने यहाँ से शुरू किया तो मैं यहीं से कर रहा हूँ। So you started the katha from here, so I also continued from here. सुंदर है। Actually, the story of Gopkumar कुमार is गुरु so से जब beautiful. गुरु उनके जब गोपाल मंत्र दे When दिया तब गुरु when his उससे guru मूर्छित gave हो him गया। Gopal mantra, his और guru उनके fainted, सारे शरीर विकार and his guru was having so many दिख करके vikar, like a वो transformation of ecstasy in his body, and फिर then जमुना में Gopkumara पानी was लेकर upset, के गुरु के and ऊपर he went to छिटाने the के लिए व्यवस्था की। Jamuna to bring water, जब fetch आए water उनके for his guru, जयंत and then his उनका guru ध्यान। Jayanta तो disappeared. गुरुदेव के विरह में Then finished separation of the वो guru, of तड़पने his लगे। guru. वृंदावन Gopkumara was की suffering so much in सारी separation, कुंज and आदि समस्त उन्होंने he was going in all the kunjas of Vrindavana तब and नवीन करके सब जगह में देखा searching for his मिला ही guru, नहीं। but he couldn't find him और इसी anywhere. गुरुदेव के विरह में Then फिर finished वो separation वृंदावन from को his छोड़ guru, करके he आगे left चले। Vrindavan and तो he went to वृंदावन में another place. आकर के कहाँ मिले? So he went to गंगा जमुना the सरस्वती place of the meeting of जो है, Ganga, Jamuna, त्रिवेणी में Saraswati, प्रयाग। Triveni, Prayag. प्रयाग में उस To समय this जो place he है went, and then at that time देखा क्या एक he saw that ब्राह्मण को जो है there was a Brahmana देखा जो ब्राह्मण who ऐसे was शालग्राम के लेकर के serving सेवा आदि Shalagram किया। Shila, और And सेवा आदि करके जो है नित्य गीत आदि करने लगे। dancing, singing हाथ में also, डुबोर होकर absorbed के in गुटखुट bhav, खाने लगे। rolling on the ground, फिर and उसके पश्चात जो है after that वो ठाकुर जी के प्रसाद सबको दिया। this Brahmana used to देकर के distribute the फिर ब्राह्मण Thakurji ने Prasad कैसे everywhere. शालग्राम शिला के जो है छोटा जो है बक्से में उसको बंद कर दिया। And then he used to put this small Thakurji in one box. Then Gopkumara started crying. ठाकुर जी क्यों बंद कर दिया? Why are you putting this deity in a box? उनके प्यास लगेगा। This deity will wake up. The deity will feel thirsty, hunger. Who will feed him inside this box? ब्राह्मण कहने लगे। Then the Brahmana told Gopkumara, भगवान जो है look, शालग्राम तो हमारे पास है। this Shalagram, yes, he's with me, but he's Jagadisha actually. He's जगदीश Supreme Lord. अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। He's the owner of all the infinite universes. ना इसकी भूख लगते हैं ना प्यास लगती है। Actually, he's never thirsty, never hungry. He's Atmaram and Aptakam. भक्त But की सेवा actually, to accept ग्रहण करने के the लिए service of his devotees, सफल होते हैं। he manifests. उस प्रकार ये ब्राह्मण So in this way, the Brahmana told, मैं भगवान के प्रिय पात्र नहीं। अच्छा माता जी धन्यवाद। सब ठीक है? everything okay, Mataji? Okay. बहुत दिन हाँ अच्छा बैठ। Sit down. Okay. तब गोपकुमार कहने लगे आप भगवान के told, प्रिय पात्र हो, बहुत उनके oh, you प्रशंसा are. आदि करने लगे। So Gopkumara started glorifying the Brahmana. Oh, you serve so well. You're dear, like मैं ठाकुर जी की क्या so सेवा much करूं? dear to Lord, and he's a recipient of mercy of Lord. सामान्य Then फल the Brahmana said, no, I don't do anything. I just give a little bit fruit or some sweets to the deity. If you really want to see some nice service to the deity, you should go to the South India. You should go to the temple of Anantapadmanabha. There, the temple is, the king uses everything for the service of the deity. And Bhagavan is so beautiful there also, in this temple. उन्हें पर जाओगे तो देखोगे क्या क्या If you go there, you'll see that दरवाजा से भगवान there के are 3 दर्शन doors for the darshan. से भगवान के In the श्रीवत्स first door, you see चरण कमल की दर्शन the lotus feet of Lord. भगवान के चरण कमल दर्शन होते बीच के दरवाजा में In भगवान के जो the है door of the middle नाभि door, कमल के दर्शन होते हैं you जहाँ can पर have the ब्रह्मा darshan जी of the lotus चक्रवर्ती navel of Lord, और with Brahmaji also अंतिम manifesting. जो And in दरवाजा the में other भगवान के last मुख door, कमल दर्शन होता you can है। have the darshan of the lotus face of Lord. और कैसे वहीं पर ब्राह्मण लोग And how the Brahmanas कैसे सेवा आदि there, करते they हैं, are serving the यही deity. दिखा बताया कई दिन मैंने इसको पाठ किया So for many days, for some days I was also speaking about this. So विशेष करके दक्षिण especially देश के ब्राह्मण the जो है Brahmanas of South India, they अत्यंत सुंदर सुस्वर से with some beautiful संस्कृत के जो है, voice and beautiful melody, they speak श्लोक the उच्चारण आदि shlokas करते in हैं, Sanskrit, स्तोत्र आदि करते हैं, Stavastuti and all विधि these मार्ग Sanskrit लेकर के prayers, चलते Vedas. हैं। They follow the Vidhi Marga, the rules and regulations so much. समय के अनुसार ठाकुर जी की जो है 5 टाइम भोग लगाते They हैं offer bhoga to the deity 5 times a day प्रातः in काल से strict लेकर time, के सायं early in काल the तक, morning until evening time. सन आरती तक Until the time of Shayana Arati, they serve the deity so much, like a royal service. And और वहीं पर सेवा के विशेष वैशिष्ट्य दिखाया so the speciality of service in the temple of Anantapadmanabha, Gopkumara saw. उस महिमा को सुन Then करके Gopkumara, जब अनंत पद्मनाभ में first he पहुंचे, just listened to these glories, but when he had attained to Gopkumara, to Anantapadmanabha, when he arrived, he saw really the temple was so beautiful.
Everything मंदिर like है, golden, झलमल कर रहे golds, हैं। like shining तरफ golds, कितने like सुंदर everything was shining. है। Everything so और beautiful in that ब्राह्मण लोग temple. कैसे वेद And the मंत्र आदि Brahmanas पाठ कर रहे हैं also reciting so many Vedas और नित्य and गीत आदि समस्त dancing, प्रकार singing, के all these राज things, सेवा आदि हो रहे all this service, like royal service, ठीक was समय के happening to the अनुसार। deity, and everything according to the हैं। exact time, sharp time. ऐसे नहीं। You know, very सुबह 4 strict. बजे ठाकुर के जगह 4 में 4 बजे a.m. जगेंगे, एक सेकंड भी देर नहीं होगी। The deity was awakened and not even तो 1 इससे second सुबह late. से लेकर के सायंकाल तक So from early in the morning माने to ठाकुर जी evening, के सन until आरती the time तक of Shayana Arati, हैं, ब्राह्मण लोग कैसे सेवा the आदि करते Brahmanas used to रहते हैं। serve so well the deity. वहाँ पर विशेष एक भी देखा And गया also he saw especially one thing, ये सभी लोग के प्रसाद दिया जाता है that the prasada was given to Free में, everyone, but प्रसाद for दिया जाता free. है। और प्रसाद भी कैसे प्रसाद होते हैं अत्यंत जो है And the prasada राजा was के also प्रसाद like जैसे कहते हैं, royal राजभोग जिसे prasada, कहते like हैं। Rajabhog, very delicious प्रसाद। and सभी valuable, के like जो जितने भी costly prasad, very दर्शनार्थी nice. आते हैं Whoever was to come to प्रसाद see the दिया जाता deity, they also Yeah. used to take some prasad. They used to give Awesome. prasada to them. तो इसके गोप कुमार उनके सेवा परिपाटी देख करके So उनके मन में भी seeing ये this भावना service, जगने लगे Gopkumara thought, oh, जे मैं भी इस देश के if राजा I will बन be the जाऊं, king of तो this ठाकुर जी के और kingdom, भी I'll be अधिक able रूप to में serve मैं even more the सेवा deity. करूं। तो गोप कुमार यही गोपाल मंत्र जप So करते Gopkumara करते ये started चिंतन करने chanting लगे। this Gopal mantra and तब thinking उस about that. समय उस देश के जो वो राजा Okay, here I was already translating in the beginning, so you can go back to the video and you'll find also this part from here. Jai Sri Gurudev ki Jai, Brihad Bhagavatamrita ki Jai.